Hola, mis estudiantes. Este es Mr. Señor. This is going to be a circle activity that I'm going to do with the class. I'm going to sort of try to help you out if you're doing this virtually because, again, this activity is a lot different when you do it virtually versus when you do it in class. My recommendation is to go into your vocabulary list and on a separate sheet of paper or maybe in a document of some sort, go in and get all of the classifications of película. So that is película de horror, película de ciencia ficción, película de acción, película de comedia, y las películas infantiles. Those are the different classes or classifications of movies that we're talking about this week. Also, I would go look at the emotions as well and write down the emotions. So that would be like aburrido, they're not all emotions, they're feelings as well. Interesante, fascinante, emocionante. There's all kinds of, and just make sure that you have them ready for yourself. It's going to make this a lot easier for you. I would normally have these words written up on a blackboard or a whiteboard in the class, so to help the students during this activity. So I recommend you doing that for yourself. We'll start off. I'm going to kind of talk about the picture. I'm going to say clase. You're going to say sí because you want to know what I'm going to say. I'm going to sort of just introduce what the theme is. Some of these movies I've never seen because I don't watch a lot of movies, and that's kind of the goal of the end of this week is to give me some recommendations in Spanish of movies that I should watch when I'm done with my master's degree, so I can get all caught up on pop culture movie stuff. So, anyway, so clase, sí, and then I will talk about it, and then I'm going to ask and I'm going to ask this question, and I'm going to pose some yes or no's and some this or that questions, and you're just going to answer them orally on your own in your computer. You can close the door if you're in your house, in your bedroom, close your door so nobody hears you talking to your computer. But here we go. Clase. Este es Buscando a Nemo. Buscando a Nemo es sobre un papá pez que necesita encontrar a su hijo. Su amiga Dory le ayuda y también una tortuga le ayuda a encontrar su hijo. ¿Qué clase de película es? ¿Esta es una película de horror, sí o no? ¿Esta es una película de acción, sí o no? ¿Este es una película infantil, sí o no? Sí, este es una película infantil. Clase, ¿esta es una película infantil o de acción? ¿Esta es una película de comedia o una película infantil? Bien. Now, the word quedar had many meanings. In this case, you're trying to express how you feel about the movie. So me queda is like saying it fits me, and then you tell an emotion. So like if I want to say I like it, it would be me queda bien buscando a Nemo. I like it. It fits me well. So now I want you to go through your vocab list and find a term that describes your opinion on buscando a Nemo. Go ahead and answer this question when you're ready. ¿Cómo te queda la película Buscando a Nemo? You can pause the video if you need more time, and I'm going to move on. Clase, esta es una foto de la película Bad Boys 3. Yo no he visto la película. I've not seen this movie, but it's an action film. So, and I think it's popular in some crowds.
And it has Will Smith in it, and that's pretty sweet. ¿Qué clase de película es? ¿Es una película de horror, sí o no? ¿Es una película infantil, sí o no? You'd better say no to that. I'm pretty sure this movie has guns in it. ¿Es una película de acción, sí o no? ¿Es una película de acción o una película de una película infantil? Now, given that, I ask a general question here. This question says, ¿Cómo te quedan las películas de acción? Or how do they fit you, the action movies? This means, how do you like them? In case you have never seen Bad Boys 3, I'm just asking you, how do you like action movies? Go ahead, answer the question now, orally in Spanish. And you can pause the video, I will move on. Clase. Esta es una foto de Star Wars. El Star Wars nuevo, this is the new one. ¿Qué clase de película es? ¿Es una película de comedia, sí o no? These might be hard to answer because really, you know, there are funny moments in Star Wars. So, okay, if you said sí, that's fine. If you said no, also fine. Because technically it is science fiction. Clase, ¿es una película de ciencia ficción? ¿Sí o no? Clase, ¿Star Wars es una película de ciencia ficción o comedia? That's a trick question. If you wanted to say both, you can just say los dos. Los dos, which means the two of them. Both. Sí, es una película de ciencia ficción y comedia. Y acción también. Clase, ¿es una película de horror, sí o no? No, no es una película de horror. Es una película de ciencia ficción, acción y comedia. ¿Cómo te queda Star Wars? So how does it fit you, Star Wars? How do you like it? If you don't like Star Wars, for example, you could say no me queda bien Star Wars. I don't like it. It doesn't fit me well. Oh my God, The Shining. I forgot I put this in here. Okay. Clase, esta es una foto de la película The Shining. If you haven't seen The Shining, it is a horror film. It's a classic horror film. Go watch it on your own time. Can't show it in school. Anyway, ¿qué clase de película es? ¿Es una película de comedia, sí o no? Ooh, here's one I haven't asked yet. ¿Es una película policíaca? If you're not sure what policíaca means, go into your vocabulary list and go look up película de película policíaca. No, it's policíaca. It has an accent on the I. Okay, there we go. It's hard to pronounce that word. I actually struggle pronouncing it correctly. Esta es una película de horror. No es una película policíaca. Es una película clase, es una película infantil, ¿sí o no? No, no es una película infantil, es una película de horror. ¿Cómo te quedan más películas de horror? Again, if I were to translate this, how do they fit you, horror movies? And that's not a literal translation. You're just telling what you think of them. Go ahead and answer orally in Spanish.
If you have any questions, oh no, never mind. Great, we got one more. El Marciano. I actually like this movie, although it's completely far fetched, and there's no way they could have gotten him off the planet the way they did. But if you haven't seen this movie, go watch it. El Marciano, The Martian, Matt Damon. Clase, esta es una foto de la película El Marciano. ¿De qué clase de película es? ¿Es una película de horror? If you had a hard time answering that, you might be able to classify this as a horror film. It's not, but it is scary. ¿Es una película de comedia, sí o no? There were some funny parts. Man, some of these are hard to answer. It's not technically a comedy. ¿Es una película infantil, sí o no? ¿Es una película policíaca? No. ¿Es una película de ciencia ficción? ¿Cómo te quedan las películas de ciencia ficción? For the last time, how do they fit you, the movies of science fiction? What do you think of them? What are your opinions? Me queda, let's say you think they're fascinating. Me quedan fascinantes las películas de ficción, ciencia ficción. If you have any questions, you can email me at gmakowski@nwcs.org. Adios.